okusimba ebintu wadde ng'oli mu kibuga. But before that, Naye nga sinakituukako, I'm an agriculture officer, nze nange nno nakuguka mu by'okulima. and I did my diploma in horticulture. Ebyo nno nabisomera ddala eby'ebirime. Then I have a bachelor's degree in agriculture. Nabifuniramu ddala ne degree. So I'm going to talk about urban farming in Kampala and Uganda. Ngenda kwogera ku ngeri ki gy'osobola okusimba ebintu mu Kampala ne Uganda yonna. Before, Madam Lillian talked about what we are doing, some of the things we are doing. Omukyalo oyo omusomesa The Lilian previous speaker. nga tannayogera ku bintu bye tukola. Then also the previous speaker, Doctor, Ate ne Dr. Susan yennyini he talked about using growing vegetables. era naye ayogedde kulima envendiirwa. And it is what we are promoting in the city. Ate ffe mu Kampala gwe mulanga gwe tukubira abantu. But it is not only in the city, Naye si mu kibuga Kampala wokka, but all over the country and the naye world. twagala kikolebwe mu Uganda mwonna. Doctor talked about the different diseases we have had. Tuwulidde endwadde ezo ezitukwata nga tezitambula ku bantu balala. And I was in Mulago recently. Nze nno nakyalako emulaga emabegakaawo We were setting up backyard gardens. nga tugezewako okuteekayo ennimiro zino eziriraanye eddwaliro. But when I reached the Cancer Institute in Mulago, Naye bwe nayingira mu instituti ya Kookolo I cried nakaaba. because patients there in the Mulago Cancer Institute, Abantu abali eyo mu instituti ya kansa, cancer is a very, very, very bad disease. ekyo ekirwadde kya Kookolo bannaye tukikolimire kibi. Because what they do, those patients having wounds Abalwadde balina ebiwundu which are smelling, kawoowo akabivaamu si kalungi. what they do, they chase those ones away. Kati abalina ebiwundu ebiwunya bano abalwadde abalala babagoba. And I found one gentleman, they chased him, he was far away out of the fellow patients Omulwadde naye ssebo agobye mulwadde munne awunya n'amwongerayo eri because of cancer. kubanga kyava na ku Kookolo. And why we went there Kikyatututeyo. is actually to promote vegetable farming. Ffe twali tugenze bayigiriza bya kulima bibala. And according to Doctor, when he was talking about having vegetables on your meal, Era omusawo abadde annyonnyola nti buli mmere gy'olya teekako ko and she envendiirwa. said you need a lot of vegetables, N'agamba nti envendiirwa zisinge ku ssowaani yo gy'olya. and it's what we are promoting. Era ffe aba KCCA kye tusomesa. And you're going to see different technologies, Mugenda kulaba ebintu eby'enjawulo bye tugezezzaako okuyiiya. how you can use the small spaces you have, Ng'osobola okukozesa ako akafo akatono k'olina. whether you're in an urban setting Oba or oli mu kibuga oba oli mu kyalo. you can use small spaces Osobola okukozesa akatundu akatono. and grow vegetables. N'obeera ng'osimba ebibala n'envendiirwa. You grow fruits Byonna n'obisimba. and herbs and spices. N'osobola okubeera nti oteeka mu mmere yo. So now I'm going to start. Ntandika bannaaye. We have, the first slide. Ndagaako akantu akasooka kali. We are looking at urban and peri-urban farming. Tutunuulidde engeri gye tusobola okulimira mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. In Kampala E Kampala wano. and also other districts in Naye Uganda. n'ebitundu ebirala ebya Uganda. Next slide. I will talk about the introduction. Kanjogere ku bintu bino bannaaye. Kampala is estimated to host 1.2 million residents. Wano mu Kampala tusuubirawo miliyoni emu n'abantu bibiri. However, Naye 4.6 million people transist through, obutundu 4.6 through batambula Kampala. ne bajja mu Kampala. Yet the city was planned for 500,000 people. Ate nga ekibuga bakipulaninga okubeeramu abantu Mitwalo ataano. 5,000. 64.5% of the population are dependents. 64 n'ekitundu Abo badependinga ku balala. bantu ababeera mu kibuga depending on others. Then 39% of residents live below the poverty line. Abutundu 39 mazima balafuubana n'embeera y'okubeerawo.
And 43% of the population are unemployed. ate ng'obutundu 43 ku 100 bo tebalina mirimu. Then, through KCCA, Okuyita mu kitongole kyaffe kino, the Directorate of Gender, Community Services and Production ekitongole ekikwatibwako ku nsonga ezo has the mandate to empower communities kivunaanyizibwa okubeera nti kiyigiriza ebitundu ebyenjawulo to engage in income generating okubeera activities. nti biyigirizibwa okuyiiya engeri y'okufuna ssente. And you can look at those pictures. Mutunulire ku bifaananyi ebyo. Those are demonstrations at the center Ina ssente eyo nga KCCA. and it is called Chanja Agricultural Resource Center. Esangibwa Kyanja. It demonstrates urban farming technologies. Eyo gye tuyigiriza abantu bino bye twogerako. We have talked about vegetable farming, Twogedde ku ngeri gye tusobola okulima enva endiirwa, livestock. ebisolo, All those technologies are demonstration at n'ebyo the ebintu center. byonna tubiraga abantu bwe tubeera eyo. Why urban farming? Lwaki twettanira ekintu kino? One, it contributes to greening the environment. Kubanga kirongoosa obutonde bwaffe obufuula kala ya green. Doctor talked about pollution. Omusawo yayogedde ku mikaka egyo emikambwe egitwetoolodde. And pollution, Emikka egyo nno bannaaye, when we don't have plants around us, bwe wali watabeera bibala birime emiti gitwetoolodde egya green, that means you inhale. We call it inhaling the dangerous gases. kaakati omukka gw'oyingiza teguba gwa bulamu, guba mukambwe ddala. And that is why we need to green the environment. Kyova olaba nti ebifo ebitwetoolodde birina okubaamu ka green. And before she talks about she has a forest, I think everyone should have trees around your compound, around your home. Yayogedde ku kibira ekyo ekinaatera okufuuka ekibira nti emiti gimwetoolodde. I will give an example. Nja kubayo ekyokulabirako. If you have one avocado tree at home, bw'oba mazima nga kakedde olina kamu ak'omuti ewaka, it gives you the fruits, ofunako ebibala, but also it gives you oxygen. naye ate kikuyambako n'okusa omukka omulungi. One tree of avocado, Omuti gumu bwe guti it can give oxygen to 5 people. gusobola okuwa omukka ogwo gussibwa abantu 5 bokka. Then I will talk about increasing access to health, affordable, fresh food. Nja kwogera nti kiyambako n'abantu okubeera nti bafuna emmere nga ya miwendo gya wansi ate ng'erimu emiganyulo mingi. And that is why we are promoting urban agriculture. Y'ensonga lwaki twagala ennima eno egende mu maaso. But not only urban areas, Naye si bibuga byokka ffe lwakuba kati tuli wano mu kibuga we tusomeseza. even if you're in the rural Naye areas, naawe eyo mu kyalo kikkakatako kola otyo. you can use the small spaces you Osobola have okukozesa akafo akatono k'oyina and you grow a lot of vegetables. n'olyoka osimba ebibala biyitirivu n'enva endiirwa. And also provide opportunities to learn about nutrition. Ate tuba n'omwaganya abantu ab'enjawulo okubeera nti bayiga ku ndiisa ennungi. Because if you have plants around you, vegetables, fruits and herbs and spices, Bw'oba olina ebintu ebyo ebirungi nga bikwetoolodde ebibala n'enva endiirwa, you will need to know the benefits of the different plants you have at home. n'obwo bwe tuteeka mu kyayi oba oteekeddwa okumanya biki miganyulo ebigirimu. Because they are medicinal plants. Ebyo ebibala bya ddagala. I'll talk about during COVID. Nja kwogera ebiseera bya COVID. There are very many plants which had vitamin C. Waliwo ebibala bingi bye twasanga nga birimu vitamini oyo owa ca. There is a vegetable called kale. Kati ng'ekyo kye bayita keero. Okikubamu juice, You get juice out of it. but also you eat it as a vegetable. Ate n'okirya ng'ekibala. That vegetable has vitamin C. Ekyo enva endiirwa eyo mulimu vitamins ca. And you can grow such vegetables at your home. Ebyo ozina obirima n'obyetoolooza wakaawo. Then I'll talk about source of income and employment. Nja babuulira nti ebituyambako n'okufuna emirimu. When you grow plants around you, Bw'obyetolooza obifunamu ssente. when you grow tomatoes, Laba ennyaanya, when you grow cabbage, all those vegetables and fruits, kabeji n'ebirala byogereko. you can sell. Osobola obitunda. But also it is for food at home. Ate ng'obirya nakawaka. So you need to practice urban agriculture or agriculture, Ekyo mazima tuteekeddwa okubeera nga tukikola awaka ewaffe. and you will have all those benefits. Emigaso egyo tugifune.
But also is another one is a livelihood strategy for the urban poor. Era kaakati ekyo tukireese nga enteekateeka eneeyambako abantu abali mu bibuga naye nga enfuna yaabwe mbi. When you come at the demonstration center at Chanja, Eri gye tusomesebwe you will see how you can use smaller spaces and generate income. Olaba nti akafo kakatono osobola okkaggyamu ssente empitirivu. Especially people in urban areas. Naddala mu abali mu kibuga nga babinoonya obbirya weebali. Do you know that you can produce a lot of vegetables in the urban area like Kampala? Okimanyi e Kampala osobola okubeera ng'ogireetera enva endiirwa ezo mu bungi. Because Kampala is the agribusiness center for Uganda. Kubanga wano abantu bonna we baddukira okujja okugula ebintu eby'enva endiirwa. And you always see vegetables coming from rural areas, all of food from rural areas to Kampala. Ebisinga biva mu kyalo ate ne babireeta eno. What if you're using the smaller spaces you have Kati gwe ali mu kibuga singa gwe wali okola nga gw'obireeta. and you produce that food? Ate nga gwe owa bano ababitunda. You have market is all over the city. Akatale ko keetoolodde ekibuga kyonna. Just imagine if you plant 100 plants of tomatoes in your compound. Kaakati teeberezaamu n'oddira ebikolo 100 eby'ennyaanya. And one plant is giving you around 50 tomatoes. N'obizimba mu compound yo ng'oggyako ennyaanya 5. And you sell one tomato at 100 shillings. Ennyaanya ye ey'ekikumi ekyaliyo. Just know how much can you get from one plant. Naye ssente zonna ezivaamu tunuulira ekibala kimu bwe kiti bwe kikuwa ssente. And you have 100 plants in your compound. Ng'owezaawo 10 mu compound yo. Because we have superior varieties. Kubanga tuyina biri ebifulumya ebirungi. When you come at the center, you will be able to see that. Osobola okufuna ekibala ekirungi ekifulumya eby'omulembe. Okay, now we are going to look at that is a demonstration garden. Eno ye nnimiro gye tulagako abantu abatukyalira. And they are showing you vertical versus horizontal farming. Bakulaga engeri gy'osobola okuzimba mu buwanvu ate ne mu bukiika. You see that those are cabbages. Ezo ze mulaba nno mboga. They are planted in a vertical way and you can see the one in a horizontal way. Bazisimbye mu buwanvu, bazisimbye mu bukiika. So we are emphasizing, we are encouraging people in urban areas abantu amaanyi abali mu bibuga ne mu byalo. that the smaller spaces you have, Nti akafo akatono ako k'olina munnange. you can grow vegetables in a vertical way. Osobola okusimbamu ebibala mu ngeri yonna. Then we have the sacks. Kaakati tulina n'ebikutiya bino bye tusimbamu ebibala. You look at them properly. Byetegereza ebikutiya ebyo. You see those sacks? Ebikutiya obirabye? That is a technology we got from Kenya. Aga amagezi twagakoppa Kenya. But in Uganda, we were using the ordinary bags. Naye ffe tulina ebisawo ab'e Uganda bye twakozesanga. And before, when we were training farmers in the city, Naye bwe twabasomesanga abaaliwo ebiseera we call it sewing, okutunga, the ordinary bags. ebikutiya twabitunganga na butunzi na ngalo. And that's what they were using to grow their vegetables in that smaller Era abantu spaces. bye basimbiramu ebintu byabwe. Now we improved to this technology. Ne tulongoosaamu nga tulaba ebikutiya bino ebirala. I visited Kenya Nakyala e Kenya eyo. and we found farmers growing food in sacks. Ne tusanga abaayo nga basimba n'emmere mu They were makutiya. planting cassava in sacks, those sacks, Muwogo bamusimbamu omwo. and also vegetables, Ne basimbamu enva endiirwa. and also maize. Ate ne kasooli ne lumonde. They were planting maize on top of the sacks. Ng'ate waggulu gye basimba kasooli. Then the leafy vegetables they were planting in the sides. Kati ate ne mabbali ne bateekayo enva endiirwa. Vegetables like spinach, Nga sukuma wiki, sukuma wiki ne kale, spinachi, keero, nakati, nakati. lettuces. Ebyo byonna Those ones can byayogerako be planted on the side of your sack. bisobola okudda ng'obisimbye mu mabbali. And then on top you plant the tomatoes. Waggulu n'osimbayo ennyaanya kuba ebeera n'obuzito. Just imagine if you have 5 sacks in your compound, Bw'oba olina ekutiya ng'ebyo nga 5 mu compound yo, you'll have a kiteebereze lot of vegetables on daily basis. ebibala by'ogenda okubeera nabyo oba tokyagula nnyaanya. Yes, the next. So now, okay, we are going to look at the sustainable food systems. Katulabe engeri gye tusobola okubeera nti tukuuma ebyo bye tuteekateeka okusimba. And one, we look at rain harvesting. Tulina okubeera nga twogera ku mbeera y'enkuba, For okungula people who don't kw'enkuba. have water, Eri abo abatalina mazzi, you can harvest water.
osobola okugakuŋŋaanya. Then the second point is recycling organic waste to produce high value fertilizer. Osobola okumanya nti ebyo ebintu binnakavundiro obikuŋŋaanya okusobola okuliisa ebirime byo. We have a technology called vermiculture. Waliwo ekintu ekyo kyayogeddeko ekya vermiculture. Vermiculture kwe kukozesa ensiringanyi ng'ensiringanyi ezo zikuba kasaasiro yenna gw'olina ewaka n'ofunamu ebigimusa. They use worms that come out of the waste we have at home and then we form fertilizers. Yes, so we have that technology. So we train every Wednesday and Saturday at the resource center. Feeyo ekyanja tubeerayo ku Lwokusatu ne ku Lwomukaaga. And that program is free. Ate tusomeseza bwereere. They don't charge. Tetukuggyako ssente. This demonstration center is for you. Kino ekifo kyateekebwawo ku Lulo ofuna akadde ogendeyo. To demonstrate agriculture. Bakuyigiriza ebikwatagana ku by'obulimi. And you can be able to grow your own food in your small spaces you have. Osobola okufumba okusimba ebimera byo mu bintu ebitono bifo by'obeeramu. Then integrating food systems to recycle and recover nutrients. Those are still the waste you have at home. Bino bye bintu ebya bulijjo okubeera nti ofuna ebisaaniko n'oyawula obuveera. And you recycle. Ate n'oddamu n'obikozesa ebyo by'osudde ku dustbin. They contain nutrients which are necessary for the plants. Ebyo binnakavundira biyina ebintu ebibivaamu ebiyamba ku bimera. Then we have irrigated farming versus rain-fed agriculture. Kaakati waliwo okubeera nti ofukirira okusinga okulinda enkuba olime. And you know the advantages of growing off-season crops. Ate ekyo mukimanyi nti gwe bw'obeera n'amagezi n'osimba ku lukalu enkuba teriiyo ofuna kiralu. Then we have drought-resistant vegetable seedlings available at the center. Kaakati ate eyo era ku center tuyinayo ebintu ebisobola okugumiikiriza enkuba entono ng'ojja bisimba ne bidda bulungi. And there is a relationship Waliwo awo enkolagana gye ndabawo between agriculture and health. Obulamu n'ebyobulimi. Because we always receive patients coming from the hospital, Ate abalwadde tubafuna nga bavudde mu ddwaliro sending them to the resource center. nga babasindisa eri bayigirizibwa okulya And now you need to start eating broccoli. bababuulire nti mulina okulya obulungi Because broccoli is anti-cancer. Do kubanga you know? ekibala ekyo kyayogerako kiziyiza kansa. And then there is a plant called celery. Waliyo ne sirale kiri kibadde bakiyita bulokole. Celery ako, it is also anti-cancer. N'ako akadde ako era kayogeddeko nako kaziyiza kookolo. It is for juicing, Bakakuba mu juice but also for salad. ate osobola n'okalya ng'enva We have endiirwa. received different patients Ffe tufunye abalwadde nga bajja eri obbino coming, asking, I want celery, because they have recommended him to use the celery. nga bagamba nti twagala sirale kubanga aliwo abadde amagezi okumukozesa. Or broccoli, Oba or broccoli parsley. oba pasili. All those plants, and our people, some of our people here, they don't know those plants. Waliwo abatabimanyi wano naye ate waliwo ababimanyi nga bibakoledde And I babikozesa. talked about it, that if you plant these trees, these plants, Ebyo ebigundi ebibala bw'obeera nti obyesimbidde you will be able to learn the benefits of those plants. ogenda oyiga emiganyulo egibivaamu. Then we talk about production of cheaper alternative livestock feed. Kaakati twesanga nti tuyambibwamu n'okubeera nti tufulumya ebintu ebya ssente entono For those people practicing livestock, eri abo abalina okuliisa ebisolo. we train you how to feed livestock using the cheap feeds. Tukusomesa ngeri ki gy'osobola okuliisa ebisolo byo emmere y'essente entono. Then we promote climate resilient technologies. Tubeera nti nno tuzaamu amaanyi okulaba nti tuyigiriza ku ngeri gye tusobola okukuuma embeera zaffe ez'obudde To conserve the environment. okusobola okubeera nti tetwonoona bitonde bitwetoolodde. Next slide. Then we have National Agriculture Advisory Services. Ffe era tubeerawo n'okuwabula n'okuwa abantu amagezi ku ki kye balina okukola mu kulima. That program Enteekateeka eyo has been available, it has been within the country ebaddewo mu ggwanga lyonna to help farmers, okuyamba abalimi and aims at improving household incomes in the city ate eyambako abantu ku byenfuna byabwe mu kibuga through urban farming. okuyita mu kulima bwe kutyo. Then provide annual support to selected beneficiaries. Okubeera nti wabeerawo n'okubeera nti tufuna obuyambi obw'omwaka. In Kampala, we have that program of nuts.
e Kampala NADS gyeri And we have beneficiaries in the different divisions of Kampala. era mu bitundu ebyenjawulo eby'e Kampala abavuganyiddwamu weebali. In Machindye, Rubaga, if you're here and you're from Kampala, Bw'oba oli wano ng'oviira mu Kampala muno Kampala district, Machindye Lubaga Kampala district, you go to your division, genda ku division yo nno you ask for the agriculture officer or veterinary officer, obuuze abasawo abo abakola ku by'obulimi oba ku by'ebisolo, and ask him how can I benefit from the government programs. mugambe gavumenti enteekateeka yaazo ngifunyeemu nti eby'obulimi. So you're free to go to your division. Bannaye funa emirembe ogende. Even if you're in other districts in Uganda, ne bw'oba oli mu disitulikiti ez'enjawulo mu Uganda, they have such programs. ezo nteekateeka gye ziri. Right now they have the parish Development model. waliyo PDM. There is money for that program. Eyo puroguramu egiddeko ssente buwanana. Don't sit and say, no, that money is not there. Totuula n'ogamba nti essente ezo za kulimba teziriiyo. There are wise people benefiting from that money. Abagezi bazifunye dda. So you can go to your district and ask for those people, Genda ku disitulikiti yo obuuze abantu abo. and they can help you how to access the Bajja benefit, the government kuyamba program. ssente ezo ogenda zifuna otya. Okay, so KCC give inputs was $270 Kaakati tulina ssente ze tufune mu $270 and given to people per year. ziweebwa ku bantu 1,700 buli mwaka. And it is revolving fund to ensure sustainability. Era waliwo enteekateeka okufunirayo abantu ku nsimbi ez'enjawulo basobole okwebezaawo. And then farmers form cooperatives. Tuzudde nti n'abalimi bwe bafuna ebibiina bye bakola, Even here, wano we tuli nawo, as a church, na wano ng'ekkanisa, they can form a cooperative. basobola okwefunamu ekibiina ne bakitandika. This church is in Central Division. Kyaki eno eri mu Central Division I think it's oba in Central Division. ndowooza So they can form a cooperative, and it helps. It is good when you form a cooperative. bw'okola ekibiina ekyawamu kiba kirungi emiganyulo It is gyeyongera. easy to market your products, Kiba kyangu okutunda ebintu by'okoze. but also it is easy to access the government Kiba kirungi money. n'okufuna obuyambi bwa gavumenti. Yes, next slide. Then we have the key farming enterprises, Waliwo ebintu eby'enjawulo bye twenyigiramu mu kulima ebivaamu ssente. and these include poultry. Enkulindo enkoko We are ez'olulyo. promoting poultry farming, Ffe enkoko ez'olulyo tubazaamu amaanyi okuzirunda. and we are mostly promoting broilers. Enkoko zino eza broiler enjeru. Broiler. Because broiler is like a local bird. Enkoko zino eza broiler zibanga enkoko ensogo oba eŋŋanda. They grow so fast. Zikula speed. They are for eggs. They can lay eggs throughout the year, Munnaye zibiika omwaka gwonna. and they eat everything in your Ate buli compound. kimu ky'olina waka zikirya. And they are resistant to diseases. Tezirwalalwala ng'endala. Then we have piggery. Tulunda n'embizzi. Organic piggery farming. We are promoting organic piggery farming. Ffe okulunda kwe tukola kwe kuno okw'obukuta. We keep them on beddings Zeebaka ku bukuta munnange. to reduce the smell, Okuziyiza okuwunya okubi. and also you don't scrub like the local the convectional method. Amazzi ge wandimaze ng'okutabiyumba ogaziyiza ogakozesa. Then we have mushroom farming. Kaakati tulima n'obutiko. We have our model farmers in the different divisions in Tulina abantu Kampala, ab'enjawulo mu division mu Kampala abeebuzibwako. and they are promoting mushroom farming Ate bo balimu ebyo to eby'obutiko. add value on mushroom, Tubulongerako omutindo. and also they have high market in the city. Ate abantu bangi babwettanira. You can supply supermarkets. Osobola okuwa supermarket. Also, there are people in Nakasero who buy Ate mushrooms. n'abantu Nakasero babugula. Then we have fish farming. Tulina n'okulunda ebyennyanja In your small spaces you mu have, bifo obutono bwe bw'olina. what you need is water. Kye weetaaga ge mazzi. When you come at the resource center, Bw'ojja wali ekyanja, you will see how to do fish farming in tanks. ojja kulaba nti ne tanka ezo bazirundiramu ebyennyanja. And yet the fish water has a lot of nutrients necessary for the plants. Ate nga amazzi agava mu byennyanja ebyo gayamba ebimera. Then we have value addition. Tuyigiriza abantu okwongera
omutindo ku bye bakola And that is done by the model farmers in the city. ate abantu abo bonna ab'omu kibuga babimanyi. They train you how to add value on the different bakusomesa ekintu ky'osimbye okyongerako otya omutindo. and then we have the vegetable production. Tuyifulumya n'enva endiirwa. Vegetables, I think now in the city, very many farmers are growing vegetables. Kaakati abantu abasinga balimye enva endiirwa ezo In mu kibuga. greenhouses, mu nnyumba zino eza green ezibikibwako, backyard gardening, emmanju mu bikutiya, very many farmers have adopted. abalimi tebatudde. So they are growing vegetables and they have improved their nutrition and Ekyo also the kiyambye ku income. mbeera zaabwe n'emiganyulo nga bwe Then twagibasomeseza. organic waste management, Twesanze nti no kituyambako ne ku ngeri y'okuŋŋaanya obukyafu oba bunnakavundira. and you arrange and come at the center. Bambi tubadde tusaba mujje mulabe. And you'll be able to see Bino byonna mujja biraba how to recycle waste. engeri gye bisobola okukolebwamu. That is some of the technologies we have at the resource Banna center. ebyo bye tuyina ku senta gye That is tukolera. sensitization training. Ebyo bye mulaba abaana b'amasomero n'abantu ab'enjawulo bajjumbira kati. The center is training nursery children, right from the nursery N'abaana abato babiyize kati okuviira ddala nga bato up to university, paka aba yunivasite waggulu and also our farmers. naye abalimi baffe ab'enjawulo. Especially, this center is actually targeting our farmers Twagala nnyo okuzzaamu amaanyi all over the abalimi country. mu ggwanga lyonna. And what you see here is a fish pond. Ekyo kye mulaba kye kinnya eky'ebyennyanja. I will not call it a fish pond, Sijja kukiyita oba bwe ntyo, but it's a fish tank. naye tanka erundibwamu ebyennyanja. That means you can do fish in tanks at your home. Kubanga tanka ogiteeka ewaka awo ne weerundira ebyennyanja byo. What you need is water. Kye weetaaga ge mazzi. Then this side we have these children. Sayidi eno mulaba abaana abo abato. They are learning about poultry. Babayigiriza ku mbeera na byakola mu kulunda nkoko. Poultry is a bit tricky. Ebintu ebyo eby'enkoko You need to be trained. oyina okubeera nga obitendekebwamu tomala You gabigendamu. need to learn the vaccination is. Oyige okugema enkoko, You need to learn the feeding. oyige okuziriisa, You need to learn the different breeds oyige n'ebintu eby'enjawulo and also the structures. n'ebintu bizimbibwa bitya mwe zibeera. That is a small structure which is behind those people, Ako komulaba kayumba katono and it kabeeramu accommodates enkoko. 100 birds. Ne kabeeramu enkoko 100. Just it's a structure which can fit in a small space. Ate nga katono kajja mu kifo ekitono. Next slide. Then we have adoptive research trials. Era tulina okubeera nti wabeerawo n'okubeera nti abantu Okunoonyereza. bafuna okunoonyezebwa, okuyiga ku by'okunoonyereza ebintu eby'enjawulo. And Cases has a demonstration farm in Kampala. Era tulina faamu erambuzibwa e Kampala Is set on 31 acres in Chanja, eri ku eka 31 ekyanja eyo Nakawa division. mu division y'e Nakawa. The objectives: Ebigendererwa ebikulu demonstration of appropriate urban farming technologies, kwe kubeera nti emiganyulo eyo n'obukodyo obupya obw'okulima mu bibuga abantu babuyiga. production of high quality seed for farmers, Okubeera nti ensigo eziweebwa abalunzi abalimi za mulembe. for example, seedlings, Okubeera nti endokwa, chicks, obukoko obuto, piglets, obubizi obuto fish fingerlings, n'obuntu obwo obuvaamu ebyennyanja. obwennyanja obuto. Kakati, the seedlings, Ebibala bino ensigo zino we have high quality seedlings at the waliwo resource ezo center ezikula speed era for gye ziri. vegetables, for herbs and spices, and for Ez'ebintu fruits. eby'enjawulo gye ziri. You're free to come at the center and access Osobola those okujja seedlings. ku senta n'ozifuna. And also the brooded chicks, Obukoko buno obwalulizibwa we brood broilers of 3 weeks babubeera nga babufulumya ku weeks 3. after we have done 75% vaccination. Ffe tusooka ne tukolerako n'okugema okusooka kwonna ne tukumala. And we sell them at 6,500 per brooded N'okafuna ku chick. 6,500 nga kava mu buluda. The same to the fish fingerlings. Kye kimu na buli obuntu Then we obwennyanja provide obuto. hands-on training. Tukusomesa tukwasaako ku bye tusomesa. Then conduct on farm research. Tuyigiriza ku by'okusomesa And also is ebyokulima. for bulking and marketing of farm produce. Ate n'oyiga engeri gy'osobola okubeera nti otegeka ebintu byo by'olima n'engeri gy'obitundamu.
That is one of the pig housing structure we have at the center. ekyo kye kimu ku biyimba by'embizzi kye tulina For people who want to go into piggery farming. abaagala okugenda mu mbizzi ndowooza mulaba. Go back a bit. Ddawo ku emabega. That structure is a modern structure. Ekizimbe ekyo kifaanana bwe kityo. But you can set up a piggery structure in local materials. Osobola okuzimba ekisingako awo okutwala ssente entono. When it's not expensive like that. Nga si kya bbeeyi nnyo nga kino ekyaffe ekya You can gavumenti. use the timbers Osobola okukozesa embaawo on the sides. n'oziteeka ebbali ne zibikka awali eseminti. The mesh, Akatimba ako, you can use the wire mesh akatimba ako osobola okukakozesa on the sides. mu sayidi. So we welcome you to Chanja Demonstration Bannaye Center tubaaniriza ekyanja and you learn the different technologies at the center. muyige ebintu eby'enjawulo ebisukkuluma ne bye mulabye wano. When you look at that pig, Bw'otunuulira embizzi eyo, it has very many piglets. And we are showing you obubizzi yazaala 14 era tubalaga, around 16 piglets. bulabika bugenda na mu 16. It is a very good breed of pigs Olwo lulyo lulungi ddala. and it can give you very many piglets. Ate oluzaala lumu ofuna embizzi mpitirivu. So for our people looking for income generating activities, Abaagala ebintu ebivaamu ssente bannaaye, these are some of the projects you can do. bino bye bintu bye musobola okukola. Because just imagine if you have one mother and it has given you 16 piglets. Teebereza embizzi emu bweti n'ekuwa obwana 16. For us, we sell a piglet at 200,000. Ffenna eri ewaffe akabizzi akato ka mitwalo 2. Kakati, if you're selling less at 100,000, Kaakati bw'okaŋŋambe kale otunda 10. you will have 1.6. Miliyoni emu n'emitwalo 60 oba ogifunye. What you need to play around is feeding. Ky'olina okukola kunyiikira kuliisa. Feeding, you can get local available feeds. Osobola okuliisa gwe ebintu ebijja mu nsawo You know yo. pigs feed on everything. You Embizzi feed zo zirya ku buli kintu. the leftover food, everything. Ebintu byonna zibiryako. So you can do piggery. Osobola okukola ku by'embizzi. We have a student in Chanja. Tulina omuyizi ekyanja awo. He's a student. Muyizi ddala. He requested a space in Chanja. Yatusaba nti tumufunireko ekifo Somewhere near the neighborhood. kumpi ne ku And he's mulirwano. doing piggery project. Era ali mu project But he eyo. collects leftover food all over the restaurants at Akuŋŋaanya in the Chanja ebimere Trading Center. ebisuuliddwa ab'oku kyalo okwo ku kyanja. And he's feeding to his pigs. N'abeera ng'aliisa embizzi A younger ze. boy, Mulenzi muto meaning is getting money from his project. olaba nti afuna ssente okuva mu projekiti ye. I'm about. So you can set up such a project. Osobola okubeera nti okola ebintu ng'ebyo. Main projects at Chanja Demonstration Center, Projekiti ze tulina ekyanja zeezo. we have piggery production, Twabagambye tulunda embizzi. hydroponic fodder production. Tukola Hydro- fodder production. Hydroponics is growing feeds for the animals Okubeera nti tufuna using water without soil. tufuna amazzi ate ne tubeera nga tufuna ebyokuliisibwa by'ebisolo. I've talked about broilers. Njogedde okulunda enkoko ezo za broiler. Then we have aquaponics, is doing fish and vegetables at the same time. Okubeera nti tulunda ebyennyanja ate And n'envendiirwa. we have the fish tank farming, Twagambye okuzimba tanka. greenhouse farming, Tanka ne tubeera nga tugijjamu ebyennyanja and ate backyard gardening. n'okubeera nti tulunda mu bikutiya. Those are breeds of pigs at the demonstration center. Ezo z'embizzi ez'enjawulo ze tulina ku demonstration ekyanja. That one is for pork. Bagiyita obok. Pork is for pork. Eyo yeeyo eva And it is called Duroko. bagiyita Europe. It is a breed of pigs. Eyo kika kya mbizzi. Then that is greenhouse farming. Kaakati akatimba kali ke kaveera ke tuzimba ne tubeera nga tulimira munda. Those are tomatoes which were in the greenhouse. Ate kati mu greenhouse eyo mwe musangibwa ennyaanya ng'ezo z'olaba. Continue. Tugende mu maaso. Those are seedlings we produce at the resource center. Ezo ze ndokwa ze tubeera nga tugabira abantu. People are free to come and buy seedlings at the center. Mujje nno mutuguleko endokwa zino. We have the aquaponics. This is the aquaponics.
bino bye mbadde mbagamba nti olima ebirime ate n'obiriisaako ebisolo farming in smaller spaces. okubeera nti mulima ebintu mu bifo ebitonotono bye muyina awaka. Then we have the urban waste management. Tuyina engeri gye tusobola okukwata ebintu ebisaaniiko okubitereezaamu. And one of it is the vermicomposting, which we have at the resource center. Okukyusa okukozesa kasaasiro okumukolamu ebijimusa gwe tubeera naye ewaka. Using the waste that we have at home to turn them into manure. Then recover and recycle organic waste and feed to hybrid chicken. Era kasasiro omu akyusibwamu n'avaamu emmere esobola okuliisa enkoko. And recycling wastewater for crop production. N'okubeera nti amazzi agakozeseddwako gakyusibwa okuyamba ebibala. I don't have enough time to explain. Obudde mazima buweddeyo. But let me rush. Then we have the biogas production to produce energy. Tuddira obubi bw'ebisolo ne tusobola okubiggyamu amasannyalaze. That is why doctor was talking about pollution. Kyova olaba nti bwe tulaba nti yabadde ayogera ku mukogo ogutambula omubi. When you have the biogas, you will not have pollution. Biogas oyo bw'abeerawo bino ebyokufumba omukka ogw'enku oba obinogedde eddagala. And we have a biogas plant at the center. Ate era wali tukulaga engeri gy'okizimba For training purposes. okusobola okusomesebwa. Such that you can also set up a biogas plant at your Bwe home. naawe ekintu kya biogas n'okyekolera ewakaawo. Those are our partners. Abo be bamu ku bantu be tukolagana nabo. Continue. The same, continue. Then we have the future prospects. Bino bye bigendererwa byaffe eby'omu maaso. We have a zero grazing. It is a future prospect, but now it is in place. Twali tukirubira bulubirizi naye ennaku zino weekiri. Right now we have a zero grazing unit, a very good zero grazing unit at the resource center. Tuyina ente eziriisibwa nga ziri emmere ezisanga awo nga zivaamu amata. For people who want to start dairy farming, Kati abaagala okuyigirizibwa ku nsonga y'okulunda ente, you can come at the demonstration center bannaye mujje. and look at the zero grazing unit. Ebyo byonna mbiyigeko, Look at the good breeds of cows. mulabe buliidi ennungi. Then we hope to do rabbit farming, Tupulaninga okukola ebyobumya okubulunda, to expand on the rainwater harvest, tusobole okubeera nti tugaziya and also amazzi. linking market between buyers and sellers. Twagala okubeera nti tukwasaganya enkolagana y'abalimi n'abaguzi. Then also enhance public-private partnership to scale up technologies at community level. Twagala okubeera nti tubeera n'enjigirizibwa ey'awamu eruŋŋamya okuyamba abantu okutuukira ddala ku byalo byabwe okuyiga enkola empya ze tuzze nazo. Continue. Next slide, we finish. Eno esembayo gye nkomako. Is done? Okay, thank you so much for listening. Bannaye mwebala okumpuliriza. You're welcome at the demonstration center at Chanja. Tusanyusa okubalaba Every ekyanja. Wednesday and Buli Saturday Lwakusatu n'Olwomukaaga from 9 to 2. okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 8. Thank you so much. Mwebale kutuwuliriza. Any interpreter, please? I'm a driver of Mukono people. They are really waiting for me to take them back. Let me read my contact. Thank you very much. You can get the contact. It's 0785 Eyo namba agibawadde mugiwandiike 77 mubeere nti mukwatagana naye. 3968. 0785 77 3968. Airtel is 0705 0705 94 99 60. Thank you. Mwebale. Thank you so much, Mr. Mwebale Kato. nnyo. Please let's give him a hand clap. Bane katumukubire mu ngalo byatulira birungi nnyo ddala. We said this morning that we will not go back the same. Twagambye tetujja kuddayo nga bwe twazze. We have learnt a lot, Tuyize bingi nnyo ddala.
And we have no excuses to give. era tetulina byekwaso kati. Now there is a program, Waliwo ekimu cancer screening. ekigenda mu maaso ekyokukebera kansa. The medical people are ready. Abasawo gye bali. Take this opportunity, Twala omukisa guno. and Mary is going to tell us the way we go. Bagenda kutubuulira tugenda tutya okuva wano. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. I think our communication was not so nice. Some people were clever, went one by one. Ndowooza abamu tetwakitegedde bulungi naye abantu obwedda bava wano ne bagenda There's no worry. They are okubakebera here tomorrow n'enkya weebali in the afternoon, olw'eggulo after lunch. ng'ekyemisana So kiwedde. because the place is small, Olw'okuba akafo katono you'll just be going one by one. mujja kuba So they are mugenda here omu omu tomorrow. n'enkya bajja kubeerawo. So at the moment, they have gone. Kakati bagenze But tomorrow they will come back. naye enkya bajja kubeerawo. Amen. Amiina. Thank you. So we haven't missed. We have to get that which we have is our portion. Ekyo kyonna kye tulina okujja wano tulina okukyetwalira. All programs are good. Zo byonna ebyategekebbwa birungi nnyo ddala. Now we are going to refresh ourselves, Kakati tugenda kweddaabuluzaamu. and 7:30 to 8:30 is dinner time. Ssaawa emu n'ekitundu okutuuka ku 2:00 tujja kuba tulya kyaggulo. And then 8:30 onwards, we can retire to sleep so that we can be here very early Kuba ku ssaawa tomorrow. 2:30 beera ng'owummula mangu tubeere nga tukeerera ddala nnyo wano enkya. How many of you have been blessed today? Bameka abaweerebbwa omukisa olwaleero? We thank God. Twebaza nnyo Mukama. We have noted coordination in the spirit Tukwataganye bulungi nnyo mu mwoyo. as people have been facilitating in front here. Kubanga abantu baffe babadde batuusaako byonna bye bategekedde wano mu maaso. That is a confirmation that we are getting what we ought to get. Ekyo kiragira ddala nti buli kimu kye tulina okufuna wano tutandise okukifuna. So to our facilitators who are still here, we've been blessed. Kale bannange abatuyigiriza abakyali wano tuweerebbwa nnyo omukisa. Thank you for allowing to be used. Mwebale nnyo By okukkiriza God. okukozesebwa Mukama. May the Lord bless you, Mukama abawe omukisa. bless you in your professions, Abawe bless you in omukisa your mu ebyo byonna bye passions, mukola, ebyo byonna ebibanyumira okukola. bless you in all ways. Abawe omukisa mu buli ngeri yonna. Amen. In our Amina. midst, I also have a mother there. Amiina. Mommy, why don't you come and close? Maama In jangu prayer. wano oggadewo mu Mommy kusaba. Irene. Mama Irene, I Irene. miss. Yes, Mommy. This is also my mother. Ono naye maama waffe. Yes. Mommy, please close in prayer. We Maama are going to agenda pray agenda and then we can kutusabira. separate, we can Tugenda depart those. kusaba. Tomorrow we are here very early in the morning again. Enkya tukeera nnyo wano ddala. Don't miss. Tobeerako ne